Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradattama Shri Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Śrīmad Śrīla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Śrīla Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasya Srimad Śrīla Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Śrīla Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По милости Шрила Гурудева и Бхагавата Ачарьев мы имеем возможность снова собраться. So, continue reading from Sri Jagannatha Ratha-yatra. Today we discuss the second meaning of the verse Tava Katamritam. Мы продолжаем читать Шри Джаганнатха Ратха-ятра, и сегодня мы обсуждаем второе значение стиха Тава Катхамритам. Yes. So the gopis are saying, Tava Katamritam. It means, in separation from you, Krishna, your katha is not like nectar. Гопи говорят в этой строчке, что без тебя, своего присутствия, Кришна, катха не является. Yes, your katha is actually deadly poison, mrita. Твоя катха на самом деле является смертельным ядом, мрита. So, the reason is that in separation from you, all your pastimes become like increase the fire of separation. Потому что в разлуке с тобой все твои игры, они только усиливают это чувство разлуки. Yes, and make us burn in that fire in agony. И заставляют нас гореть в этом огне, в агонии. Yes. Then, next line, tapta jivanam. Gopis like Srimati Radhika, for example, they would say that we are the proof of this. Means, before we were completely happy in our family life. But the moment we fell in love with Krishna, then all our problems began. Следующий этап Тадживанам
означает гопи, такие как Шримати Радхика, они говорят, мы являемся ярким примером этому, поскольку до этого мы были счастливы в своей семейной жизни, но как только мы повстречали тебя, у нас начались проблемы. Yes. Now we are completely helpless. We became like street beggars. И теперь мы полностью беспомощны, мы превратились просто в уличных попрошаек. Yes. We have no place to take shelter, and we are about to die. У нас нет прибежища, и мы близки к смерти. If anyone wants to remain happy in family life, should never hear Krishna's pastimes. Если кто-то хочет оставаться счастливым в семейной жизни, ему никогда не следует слушать повествования о Кришне. Yes. Next one is Kavi Viriditam. The poets, they have capacity to praise one horse made of paper, with such words saying that this horse is very strong, he can fly in the sky. Речь идет про лошадей, то есть поэты описывают, что лошадь может быть очень сильной, и она может лететь в небе. But actually, their words have no value, because that is just a horse made out of paper. Но эти слова — это свой звук, поскольку такие лошади, они как бы сделаны из бумаги. Yes. And they also say that by hearing the pastimes of Krishna, all kinds of good fortune will come to you. Поскольку, слушая повествование, человек обретает все благоприятное приходит к нему. Yes, but this is not true. Krishna, he is a cheater, and hearing about his pastimes, this is also cheating. Но Кришна, на самом деле, все это не так. То есть те, кто слушает повествование, то у них только проблемы. I'm just going to repeat this next line, Kavi Viriditam. It means that the poets, they have the capacity to write that a horse made of paper is very strong, very beautiful, and can fly in the sky. И так Махарадж повторяет то, что он говорил, что поэты, они могут описать лошадь, которая может парить в небе. Yes. But this is not true. These words have no value. Но на самом деле это не так, и эти слова бессмысленны. And they can also speak that by hearing the narrations of Krishna's pastimes, all the good fortune will come to you. И точно так же говорят, что слушая повествование об играх Кришны, вы обретаете удачу. But this is not true. Krishna, he is cheating us. And his pastime is also cheating us. Но это не так. Кришна обманывает нас, и его игры тоже обманывают нас. Yes. Therefore, we want to warn every person, do not hear Krishna Katha. И поэтому мы предостерегаем всех, не слушайте Кришна Катху. Yes. If any lady hears Krishna Katha, she will forget about husband and children and will become just like a bird without nest. Если какая-то женщина будет слушать Кришна Катху, она забудет о муже и о детях и станет подобной птице, которая лишилась гнезда. And she will always lament and cause her friends also to weep together. И она будет все время скорбить, и ее друзья также будут плакать вместе с ней. So those who want to become happy with their family, they should not hear Krishna Katha. Поэтому те, кто хотят семейного счастья, не должны слушать Кришна Катху. And if by chance you hear them, certainly they will cut all your family relationships and you become mad. И если вы случайно услышите эту Кришна Катху, то она
разрушит все ваши семейные отношения, и вы станете подобны безумцу. Always calling Krishna, Krishna, Krishna. They will just walk here and there without destination. И будете бесцельно бродить повсюду и взывать Кришна, Кришна. Yeah. Singing Krishna's name is just like poison. You should have no doubts about it. Воспевание имени Кришны подобно яду, вы не должны в этом сомневаться. Yes. If anyone does not want to become mad, then don't hear the pastimes of Krishna. Если вы не хотите сойти с ума, то не слушайте об играх Кришны. Yes. Also, you should avoid hearing these pastimes from the cheaters, because they can also make so much harm to you. И также вы не должны слушать об этих играх от обманщиков, потому что они могут причинить вам большой вред. They will tell you, please come to me. I will tell you a very sweet pastime of Krishna. Они могут сказать вам, идите сюда, я расскажу вам очень сладостные игры Кришны. You don't need to pay me anything. I will speak Harikatha for free to you. Не надо ничего платить, я расскажу бесплатно. But this type of poets, they are very duplicitous and they have a very beautiful voice, just like a parrot. Но такие поэты, они очень лицемерны, и у них очень сладкие голоса. So everyone becomes charmed and completely absorbed in that katha. И поэтому все становятся очарованы этой катхой и слушают. Then the person give up his house, family, job, everything and becomes like a street beggar. И такой человек в итоге бросает свою семью, работу и становится уличным попрошайкой. Yeah. So the speaker of this Harikatha, he can be compared to a hunter who is very cruel, and he attracts the deer with the sweet sound of his flute, and then he will cut his throat. И вот такие рассказчики Харикатхи, они подобны жестоким охотникам, которые привлекают животных своей флейтой, а потом убивают их. Yes, therefore, these speakers, they are buridhajana, means they are the destroyers, the killers of anyone who hears their Harikatha. И поэтому такие рассказчики являются бхури-даджана, то есть они убивают тех, кто слушает их. But what can we do? Radharani and Gopis are saying, we cannot stop listening to Krishna Katha. Но что мы можем поделать, говорит Радхарани и Гопи, мы не можем перестать слушать Кришна Катху. In this way, even though Radha and Sakhis, they want to forget Krishna, they are unable to do it for even a single moment. Поэтому, хотя Радха и Сакхи хотят забыть о Кришне, они не могут этого сделать даже на мгновение. Yeah. So in this way, this feeling can be expressed in two different ways, directly or indirectly. Таким образом, смысл этого стиха можно объяснить двояко, прямо или косвенно. However, the purpose of these two ways are the same. Однако цель одна и та же в обоих случаях. So here we have given the two kinds of meanings of this verse Tavakatamritam, direct and indirect. Таким образом, здесь мы привели два значения стиха Тавакатхамритам, прямой и косвенный. Yes. And the deep intention of both meanings is that everyone should always listen about Krishna Katha. И глубинный смысл обоих объяснений состоит в том, что все должны постоянно слушать Кришна Катху. And the result is that all your material attachments will be completely destroyed. И результат будет таким, что все ваши материальные привязанности будут уничтожены. So this is the end of that chapter, chapter 7. Now we start chapter 8, which is the mood of Mahāprabhu during Ratha-yatra. Так заканчивается 7 глава, и мы начинаем 8 главу. Она называется «Настроение Махапрабху во время Ратха-ятры». Yes.
At the time of Ratha-yatra, Chaitanya Mahaprabhu, completely overwhelmed with bhava, he is offering prayer to Lord Jagannatha in front of the chariot. Во время Ратха-ятры Чайтанья Махапрабху был полностью захлестнут бхавой, и он возносил молитвы перед колесницей Джаганнатхи. Chaitanya Mahaprabhu, he saw Jagannath as his Pranavallabha, means the beloved of his life, Brajendra Nandana Shama Sundar. В Джаганнатхе Чайтанья Махапрабху видел своего Пранавалабху, Браджендра Нандану Шьяма Сундар. He never saw him as Vasudev Krishna of Dwaraka. Он не видел в нем Васудева Кришну из Двараки. Yes. Because Mahaprabhu, he was Krishna himself. And he was endowed with the bhava and also the luster of Sri Radhika. Потому что Махапрабху это сам Кришна, и он наделенный бхавой и сиянием тела Шримати Радхи. Yes. So in this lila, he is completely absorbed in the bhava of Srimati Radhika. Вот в этой лиле Махапрабху полностью поглощен бхавой Шримати Радхи. And then in front of Jagannath, he is speaking the verse of Srimad Bhagavatam, 10.90.48. Перед колесницей Джаганнатхи он произносит стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам, глава 90, 48 стих. Jayati Jannanivasa Devaki Jannamavado Jadovara Parishat Swe Durvirasyam Adharmam Stirachara Vrajina Ginasu Smita Sri Mukena Brajapura Vanitanam Vardayam Kamadevam. He resides in the heart of all living entities in the form of Paramatma. В этом стихе говорится, что Господь пребывает в сердце каждого как Параматма. It means also that he lives among the Gopas or the Yadavas. И это означает, что он живет как среди гопов, так и среди ядовов. Yes. And he is the shelter of all the living entities. И он является прибежищем всех живых существ. Actually, this is not a rumor that he was born from the womb of Devaki, because he is actually unborn. На самом деле это просто слухи, что он родился из лона Деваки, потому что на самом деле он не рожденный. Sorry, I spoke wrong. It's only a rumor that he was born from the womb of Devaki, because actually he is unborn. He never takes birth. Yes, I translate it like this. Oh, thank you. So, but at the same time, he is actually the son of Yashoda Gopi. Но в то же время он является сыном Гопи Яшоды. Those who are the best of the Yadu dynasties are his servants. И те, кто является лучшими из династии Яду, служат ему. Yes. Although he can cause the destruction of the universe just by his desire, by the strength of his own arms, he destroys the demons who are against Dharma. Поскольку просто по своему желанию он может уничтожить всю Вселенную, своими сильными руками он истребляет демонов и защищает Дхарму. Yes. It also means that devotees like Arjuna are also like Krishna's arms. И это также означает, что такие преданные, как Арджуна, тоже являются руками Кришны. And he removes the suffering of all living entities. И он устраняет страдания всех живых существ. It means that in Vrindavan, he destroyed the anguish of separation feeling from gopis. И это также означает, что во Вриндаване он уничтожает боль разлуки, которую испытывает гопи. And he increased the kama of the gopis just by his gently smiling lotus face. Он усиливает каму гопи своим улыбающимся лицом. Yeah, may that Krishna be victorious. Да, будет этот Кришна счастлив и овеян славой. Yes. So as Chaitanya Mahaprabhu is speaking this verse, he is absorbed in the moods of Radhika
when she was meeting with Krishna at Kurukshetra. И когда Чайтанья Махапрабху произносил этот стих, он находился в настроении Радхи, которая встретилась с Кришной на Курукшетре. With their bhav, the gopis which were present in Kurukshetra, they take Krishna to Vrindavan and decorate him with many flowers. Посредством своей бхавы гопи, присутствующие на Курукшетре, перенесли Кришну во Вриндаван и украсили его цветами. And they by force give him his flute and keep him there in Vrindavan with Madhya Yashoda. И они насильно вручили ему флейту и заставили его находиться во Вриндаване вместе с Яшодой. No, sorry. They give the flute to Krishna, which was left in Vrindavan with Madhya Yashoda. Нет, не так. Они вручили ему флейту, которая осталась во Вриндаване у матери Яшоды. And they also put Krishna's peacock feather, and they speak in his ear that forget about your father and mother, are Vasudeva and Devaki. Don't say that you belong to Yadu dynasty. Actually, you are the dear son of Nanda and Jashoda. И они вставили ему павлинье перо и сказали ему на ухо: забудь, что ты сын Васудевы и Деваки, на самом деле, что ты член династии Яду, на самом деле ты сын Нанды и Яшоды. Yes. In this way, Krishna, he replies, yes, I will surely do as you say. И Кришна на это ответил: да, я, несомненно, сделаю так, как вы говорите. Shri Sanatana Goswami, he also quotes the above shloka in his Brihad Bhagavatamrita, and he gives many profound meanings. Шрила Санатана Госвами цитирует эту шлоку в своей Брихад Бхагаватамрите и дает много ее толкований. So the general meaning of Jananivas is the one who is situated in the heart of everyone as Paramatma. Общий смысл слов Джана-ниваса означает тот, кто пребывает в сердце каждого как Параматма. But in the heart of Brajavasis, Krishna cannot live as Paramatma. Но в сердцах Враджаваси Кришна не может быть в форме Параматмы. Yes, he resides in their hearts as Brajendra Nandana Shyamasundar. Он пребывает в их сердцах как Враджендранандана Шьямасундара. Jana also means Nijajan, means the near and dear ones. Джана также означает ниджа джана, то есть очень близкий человек. And therefore, this refers to Krishna's personal associates. И это относится к близким спутникам Кришны. Like all Brajavasis are Krishna's Nijajan. Все Враджаваси являются ниджа-джанами Кришны. Yes. His parents, his friends, his boyfriends, and also his girlfriends, the gopis. Его родители, его друзья, пастушки и также гопи. And not only that, he is Radhika Jivan Jivan. He is the life of Radhika's life. И он также является жизни Радхи. And he always resides in her heart. И он всегда пребывает в ее сердце. In same way, Brajavasis are also the life of Krishna's life. И точно так же Враджаваси являются жизнью Кришны. Yes. So next line, Devaki Janmavado, means only the people of Mathura, they will say that Krishna took birth from the womb of Devaki. А следующая строчка Деваки Джанмавада означает, что только жители Мадхуры считают, что Кришна родился из лона Деваки. Yes. But actually, Krishna is the son of Madhya Yashoda. She is his real mother. А на самом деле Кришна сын Яшоды, она его есть настоящая мать. Yes. The next line, Jaduvara Parishat Swair Dorbir, means the members of Yadu dynasty are very close to Dwarkadish Krishna, not Brajendra Nandana Krishna. Ядувара Паришат, следующая строчка, в ней говорится, что
члены династии Яду, они имеют близкие отношения с Дваракадхишем Кришной, но не с Раджендранандой Кришной. Yes. So Vasudeva Krishna, he was in the Mahabharata war and he fought with Pundraka Vasudev and killed all the demons. Васудева Кришна участвовал в войне Махабхараты, и он убивал демонов, в частности Паундраку. So it seems that this verse describes Dwaraka Lila. But actually, if we look deep, we will find that it's actually describing the glories of Brajendranandana Krishna. Может показаться, что этот стих описывает Дваракалилу, на самом деле он описывает славу Раджендранандана Кришны. For example, Krishna, he killed Putana and other demons with his own arms in Vrindavan. Например, Кришна убил Путану и других демонов своими собственными руками во Вриндаване. And he killed the most powerful demon of all. That is the feeling of separation felt by Srimati Radhika and the gopis. И он убил самого большого демона из всех, это боль разлуки Шримати Радхики и Гопи. Next line. Stirachara vrijinagna susmita srimukena brajapura vanitanam. Means Krishna, he used to destroy all the problems and sufferings of Vrindavan. И дальше говорится, что Кришна, он уничтожает все страдания жителей Вриндавана. Just by his gentle smile and the sound of his flute, he would make Vrindavan very peaceful. Просто своей улыбкой и звуком своей флейты он приносит умиротворение всему Вриндавану. Yes. So what is the actual suffering of the Brajavasis? А в чем же заключаются истинные страдания Враджаваси? For them, only suffering means separation from Krishna. Единственная причина их страданий – это разлука с Кришной. Apart from that, they have no idea of any suffering. Помимо этого, они не знают никаких страданий. In this way, this verse includes all the pastimes of Gokula, Vrindavan, Radha-kunda, Shama-kunda, Rasa-lila, etc. Таким образом, в этом стихе описываются все игры Кришны в Гокулу, Вриндаване, Раса-лила и другие игры Кришны. Next one, Vardayam Kamadevam. In this connection, Kama does not mean the lust of this world. It refers to the transcendental lust or pure prema. И конец этого стиха Вардхаян Кама Девам. Кама имеется в виду не вожделение этого мира, но трансцендентное вожделение. Yes. That prema is not any mundane prema. This prema goes to Sneha, Man, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhav and Mahabhav. И эта према, она не имеет ничего общего с материальным, и она проявляется вот в этих видах. So in this way, gopis tell Krishna, you are that Kama Deva who causes this transcendental Kama in everyone. И гопи говорят, что ты Камадев, который проявляет трансцендентное вожделение в каждом. So in this way, when Chaitanya Mahaprabhu, he is absorbed in this bhava of Srimati Radhika, then when he takes darshan of Jagannatha Dev, he sees him directly as Brajendra Nandana Shama Sundar. И Чайтанья Махапрабху, пребывающий в настроении Шримати Радхики, он в Джаганнатхе видит Раджендра Нандана Шьяма Сундар. And he offers his pranam and he prays to Jagannath with this shloka, which is from Srimad Bhagavatam. И он выражает почтение Джаганнатхе и произносит вот эту шлоку из Шримад Бхагавата. Yes. Among all Krishna's leelas, the leelas of Braja are topmost. Из всех игр Кришна, его игры во Браджи являются высочайшими. And among all leelas of Braj, Rasa Leela is topmost. А из всех лил во Браджи выше является Раса Лила.
Because in that Rasa Lila, Krishna, he takes the form of Kamadeva and he responds to the bhava of the gopis who are in Mahabhava. Потому что в этой лиле Кришна принимает облик Камадева, и он отвечает на любовь гопи, Who are in Mahabhava. которые пребывают в состоянии Махапрабху. Yes. Then he manifests his complete beauty and madhurya, his sweetness with gopis. И он в полной мере являет гопи свою мадхурью, то есть свою красоту. Yes. So therefore, when Chaitanya Mahaprabhu, he would say, Brajapura Vanitanam Vardayam Kamadevam, he was totally absorbed in Radha Bhava, and he begins to call Jagannatha with the name Gopi Bhartu. Поэтому, когда Махапрабху произносит вот эту строчку в Раджапура Ванитана, это означает, что он поглощен настроением гопи, и он называет Джаганнатху Гопи Бхарту. He is absorbed in Radha Bhava. Он в настроении Радха-бхавы находится. Because here this word Gopi, it means Radha. Потому что гопи в данном случае означает Радха. Yes. Then here Srila Gurudeva, he quotes that verse from Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1380. Naham vipro na chanarapati napi vaishona shudro. Naham varina chagriha patir novanastu yatirva. Kintu pradhanikila paramananda purnamrita vidir. Gopi bhartu padakamalayo dasa dasa nudasa. Mahaprabhu is saying, I am not a Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra. I am also not Brahmachari, Grihastha, Vanaprashta or Sannyasi. Здесь Шрила Гурудев цитирует стих из читания Чаритамрити, где Махапрабху говорит, что я не брахман, не кшатри, не вайши, не шудра, не грихаса, не ванапраса, не брахмачари, не саньяси. Yes. I am the servant of the servant of the servants of the lotus feet of Krishna, who is the dear beloved of the gopis. Я слуга, слуги лотосных стоп Кришны, повелителя гопи. Yes. So the words Gopi Bhartu, it reveals Krishna's relationship with the gopis. Слова Гопи Бхартух, они описывают отношения Кришны с гопи. Yes. So it means that one, or means that Krishna, who is the most beloved of the gopis and always controlled by the gopis. Это говорит о том, что Кришна, его очень любят гопи, и также, что они полностью повелевают им. So Mahaprabhu says, I want to be the servant of the servant of the servant of that Krishna. И Махапрабху говорит, что я хочу быть слугой слуги этого Кришны. Yes. So during Ratha-yatra, Chaitanya Mahaprabhu, he's not only praying for himself, he's praying for all of us. И во время Ратха-ятры Махапрабху молится не только от своего имени, он молится от имени всех нас. Yes. He is the Supreme Lord. And he only is Gopi Bhartu. But he offers his prayer just to teach all of us how to pray. Он сам Кришна, и он является Гопи Бхарту. Но он молится, чтобы показать нам, как мы должны молиться. Yes. So he is actually telling what is our identity. We should not think we are Brahmanas, Kshatriyas, Brahmacharis or Sannyasis. We should think that we are Atma, we are soul. And the nature of the soul is to serve Krishna. И он описывает нашу природу, он говорит, что мы не должны отождествлять себя с брахманами, кшатриями, саньяси, брахмачари. Мы духовные души, и как души мы являемся вечными слугами Кришны. Yes. Jivera Swarupahoy Krishnira Nityadas. The Jiva is the eternal servant of Krishna. And Jiva will serve Krishna according to his specific taste.
in any the five rasas, Shanta, Dasa, Sakya, Vatsalya or Madhurya. В этом стихе говорится, что душа является вечным слугой Кришны, и она служит ему в соответствии со своей склонностью в одной из 5 рас. And only those who have the gopis mood, they can perform the topmost service to Krishna. И только те, кто находится в настроении гопи, могут оказывать Кришне высочайшее служение. Therefore, Mahaprabhu is calling Krishna as Gopi Bhartu, because he is performing the highest service to Krishna. И поэтому Махапрабху называют Кришну Гопи Бхарту, потому что гопи, они оказывают высочайшее служение Кришне. Yes. But who is Gopi Bhartu? Gopi Bhartu means Radhakanta, Radharaman and Gopinath, always in Vrindavan. Но кто такой Гопи Бхарту? Это Радха-раман, тот, кто пребывает во Вриндаване. So, in this way, for Krishna to be Gopi Bhartu, all the gopis must be with him. Чтобы Кришна был Гопи Бхарту, нужно, чтобы гопи были рядом с ним. So, Mahaprabhu's mood is like that. I am the servant of that Krishna who is worshipping the gopis, not any other Krishna. И настроение Махапрабху таково, что я поклоняюсь тому Кришне, которому поклоняются гопи, и ни какому другому. I am not the servant of that Krishna who is with Rukmini or Satyabhama and has 4 arms. Не являюсь слугой того Кришны, которому служат Рукмини и Сатьябхама в 4-руком образе. Yes. Other people, they can serve this type of Krishna or any avatar of Krishna. But I and my associates, we are only actually Radha Bhartu Padakamalayor Dasa Dasa Anudasa. И другие люди могут поклоняться этому Кришне и другим аватарам Кришны, но я поклоняюсь только вот этому Кришне во Вриндаване. No. And me and my associates, we are only Radha Bhartu Padakamalayor Dasa Dasa Anudasa. Но я и мои последователи поклоняются только вот Гопи Бхарту. Radha. Yes. Radha Bhartu Padakamalayor Dasa. Радха Бхарту Камалайор Даса Даса Анудаса. Yes, means that we want to be the servant of Srimati Radhika. И это означает, что мы хотим быть слугами слуг Шримати Радхики. Yes. And that Krishna who is controlled by Radhika, not any other gopi. Кришна повелевает только Шримати Радхика, никакая другая гопи. Yes, because Mahaprabhu, he is Radharani herself. He is teaching us how to serve Radharani, not to serve any other gopi. И Махапрабху, он находится в настроении самой Радхарани, поэтому он учит, как служить ей, а не какой-то другой гопи. Therefore, this word gopi means Radha, not any gopi. Поэтому гопи имеется в виду Радха, а не какая-то другая гопи. Yes. So, the devotees who came in the line of Chaitanya Mahaprabhu, by their eternal constitutions, they are made servants of Srimati Radhika. И поэтому преданные, которые находятся в линии Чайтаньи Махапрабху, они по своей природе являются слугами Шримати Радхики. Yes. Therefore, Dasa Dasa Anudasa means all the maid servants of Srimati Radhika. И поэтому Даса Анудаса означает служанки Шримати Радхики. Yes. Of course, this is specific in the line of those who are Rupanugas. Конечно, это такова специфика тех, кто находится в линии Рупануг. Yes. And only when Prema Bhakti manifests completely in your heart, then you'll be able to realize what Mahaprabhu is saying.
И только когда према в полной мере проявится в вашем сердце, вы сможете понять, что говорит Махапрабху. But Mahaprabhu, he was completely absorbed in bhava all the time. Но Махапрабху, он был полностью погружен в бхаву постоянно. Yes. And he was unable even to speak the name of Jagannatha completely. И он даже не мог произнести целиком имя Джаганнатхи. He only would speak Jajagaga, Jajagaga. And so much tears would flow from his eyes and his heart completely melted. Вот он таким образом произносил, и из его глаз текли слезы. And then only the Rasika devotees, they can realize what happened with Mahaprabhu at that time. И только Расика Вайшнавы могли понять, что происходило с Махапрабху в это время. Yes. When he would take darshan of Jagannath, he would see him only as Brajendra Nandana Sham Sundar. И когда он получал даршан Джаганнатхи, он видел его только как Браджендра Нандана Шьяма Сундар. Yes. Totally absorbed in Radha Bhav. He always thinking that he's burning in the fire of separation from his beloved after long, long time. But now I am meeting him here in Kurukshetra. Погруженный в настроение разлуки, он думал, что я была разлучена с своим возлюбленным столько времени, и теперь я снова встретила его на Курукшетре. Yes. And then understanding the bhava of Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar, he began to sing this verse. Seito Parananata Painu Jahalagi Madana Dohane Jurigeno. From Chaitanya Charitamrita. Means, I gained the Lord of my life, Shri Krishna. And now, for whom I was burning in the fire of Kama. И Сварупа Дамодара, поняв это настроение, он произнес стих, который содержится в читании Чаритамрити, и в нем сказано, что после долгой разлуки я обрела своего возлюбленного Кришну. Yes. So about this instance, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, he has a very nice Harikatha. Шрила Бхактивидьяна Бхарати Махарадж давал очень замечательную катху по этому поводу. He's saying, if Mahaprabhu knows that Jagannath is Krishna, why he is calling Jagannath with this name Jagannath? Он говорил, если Махапрабху знает, что Джаганнатха это Кришна, почему он называет его Джаганнат? Yes. Why he's trying to speak Jagannath and he's only saying Jajagaga, Jajagaga? А почему, пытаясь произнести имя Джаганнат, он произносит такие просто отдельные слоги? Yes. It's because Mahaprabhu in the mood of Radha, meeting with Krishna in Kurukshetra after a long time, she is a little bit upset with Krishna because he left Vrindavan and never came back. Потому что когда Радха встретилась с Кришной на Курукшетре, после долгой разлуки, она была немного сердита на него из-за того, что он долго не приезжал. Yes. Then, in Kurukshetra, they are trying to take Krishna back to Vrindavan, and they try to convince Krishna about that. И они гопи пытались увести Кришну с Курукшетры во Вриндаван и убеждали Кришну это сделать. Yes. Then they tell Krishna, oh, looks like you forgot Vrindavan. You left after a long time and did not return, and now you are surrounded by so much opulence. We don't like this. И они сказали Кришне, похоже, ты забыл о Вриндаване, ты сейчас окружен роскошью, и нам это не нравится. Yes. Here you have so many elephants, queens, soldiers, ministers. But we like to see you with your dhoti and pitambar, with your flute, with your peacock feather in the banks of Jamuna.
И здесь ты окружен воинами, слонами, царицами, но мы хотим тебя увидеть в Тхоте, Питамбара и на берегу Ямуны. Yes. So, in this way, the gopis are teasing Krishna, saying that, oh, you are not more Govinda, you are not more Shama Sundar, now you are Jagannath, now you are the king of the whole world, the Lord of the universe. Гопи, они дразнят таким образом Кришну, говорят, ты теперь Джаганнат, ты повелитель, царь, ты повелитель всей вселенной. Yes. So in this way, gopis are abusing Krishna, calling him by this name Jagannath. И таким образом гопи, они обзывают Кришну, называя его Джаганнат. This is a type of taunting, means provoking Krishna. Это такое провокационное, Yes. провокационные слова. Yes. Therefore, Mahaprabhu, he is calling him Jagannath, not like Govinda, Shama Sundar, like that. И поэтому Махапрабху называет его Джаганнатха, не Говинда или Шьяма Сундары. Yes. After some time, in the book, Srila Gurudeva, he will describe all this meeting in Kurukshetra very nicely. И позже Шрила Гурудев будет описывать в этой книге очень замечательно встречу гопи с Кришной на Курукшетре. Yes. So, by then we will stop here and then continue the next time. Мы пока на этом остановимся и продолжим в следующий раз. Yes. Sarvasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Jagannatha Dev ki jai. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Shri Gurudev ki jai. Gaur Bhamanande Hari Hari Bol.